Yes, to continue with the third section of the third lecture of nucleation. وإذا سوينا evasion for apoptosis وقدرنا أنه نسوي proliferation أو جاوزنا مرحلة يعني telomere shortening or shortening of the telomere after sequence of cellular division. المفروض أنه التيومر يعني التيومر ماس هي out of the requirement of the body لأنه البودي is not prepared for this growth of new mass لأنه هو أصلا ما محتاجها ولا منطيها order أنه يصير بها proliferation. إذن هذه ما دام out of requirement إذن هي out of the vasculature plan of the body، هي خارج خطة أو خارطة الأوعية الدموية مع الجسم. فالمفروض أنه البروليفريشن مالتها من يصير عندنا تيومر ماس this يعني its size do not exceed the 2 مليمتر. ايش معنى 2 مليمتر؟ ليش مو 4 ليش مو 5؟ because قلنا هي out of the body requirement so it is out of the vasculature. واحنا اي مكان ما بي blood vessels ما بي capillaries ممكن انه يصير diffusion of oxygen and the nutrient from capillaries into about 2 millimeter out of capillaries. يعني من كل capillary ممكن انه يصير diffusion of oxygen and the nutrient for about 2 millimeter distance. اذا احنا ما دام الكانسر هو ما مستعد الجسم انه يسوي له نيو فاسكولارايزيشن، ما مستعد الجسم انه يعني ما عنده بلاد فيزلز خاصه حتى يعطيه اياه، عفوا يعني ما عنده بلاد فيزلز ينطيه اياه من الموجود. اوكي، اذا لازم يسوي له جديد، لازم يصير له بلاد فيزلز جديده، وإلا فإن التيومر ماس ما ممكن أنه تتعدى 2 ملم of its growth which represent the distance by which the oxygen and the nutrients diffuse from the capillaries. زين، إذن هذا النيو فاسكولاريزيشن اللي يحتاجها التيومر شلون راح تبدي وشلون راح تصير؟ الآن وصلنا إلى نقطة أنه إحنا التيومر يحتاج إلى نيو بلاد فيزلز، نيولي جنريتد بلاد فيزلز. هذه شلون راح يسويها وشلون راح الجسم ينطي نيو فاسكولاريزيشن؟ أوكي، من يصير عندنا تيومر جروث كنا فرضا إذا صار 2 ملم، والآن بعد 2 ملم بدأ يصير عندنا decrease in the oxygen supply of the tumor mass. Will the tumor mass still proliferate more and more beyond the 2 millimeter distance of capillaries. out of 2 millimeters الآن بدأت تصير عندنا hypoxia بالتيومر، hypoxia بالتشو of the tumor. إذن عادة بالهايبوكسيا إذا تتذكرون بالريبيرنج من أخذنا التيشو ريبير قلنا في حالات الهايبوكسيا راح ينفرز الهايبوكسيا inducible factor. من التيشو يكون هايبوكسيك خاصة مثلا حتى في حالات الأثيروسكلروسيس اللي يسوي narrowing of the vasculature، وبالتالي من يصير عندنا increase of oxygen demand في كل مرة راح يصير عندنا تيشو هايبوكسيا فينفرز الفاكتور هذا اللي نسميه الهايبوكسيا انديوزابل فاكتور. هايبوكسيا انديوزابل فاكتور يعني شنو؟ يعني فاكتور ما ينفرز الا في حاله الهايبوكسيا، يعني الهايبوكسيا هي اللي تسوي اندكشن for the production of this factor. تمام؟ so it is known as hypoxia inducible factor. اوكي، صار عندنا الهايبوكسيا انديوزابل فاكتور، وبالتالي الهايبوكسيا انديوزابل فاكتور راح
it will encourage the production of the vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor. هذول التو فاكتورز شنو شغلهم؟ أخذناهم أيضا بالريبير. إذن هو قاعد التيومر الآن يوظف النورمال ميكانيزم of the body for itself, for angiogenesis for itself. اوكي؟ فالهايبوكسيا inducible factor راح يشجع الفاسكولار endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor. اوكي؟ هذول شنو شغلهم؟ هذول شغلهم يسوون البيزك fibroblast and vascular endothelial يسوون degradation for the basement membrane of capillary and encourage the proliferation of endothelial cells toward the angiogenic stimulus and hence forming a vascular sprout toward the site of hypoxia. يعني تبدي تسوي لها سبروت فد برعم صغير مال تكسر هذول التو فاكتورز يحطمون البيزمنت ممبرين مال كابيلاري ويشجعون الاندوثيليال سيل مال الكابيلاري انه تنمو وتسوي لها فد سبروت صغير باتجاه السايت اوف هايبوكسيا، وكل ما تستمر الهايبوكسيا الاندوثيليال سيلز تمشي وياها، هذا النيو سبروت يمشي وياها ويصير براميفيكيشن وهكذا، ما دام انه الهايبوكسيا انديوزابل فاكتور قاعد يسوي encouraging for the activation of vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor, and hence we will have a new vascularization for the tumor that support the tumor growth. هذه واحدة. شلون تسوي supporting for tumor growth؟ by delivery of oxygen and nutrients. راح تفتح لنا فرع يجيب لنا blood for the tumor. هاي نقطة. النقطة الثانية أنه الانdothelial cells باقي على هذه كلش مهمة. newly formed endothelial cells stimulate growth of adjacent tumor cells by secreting growth factors like insulin-like growth factor, platelet-derived growth factor, granulocyte macrophage colony stimulating factor, and interleukin-1. هاي من تفرزها؟ النيو endothelial cells اللي هي صارت بالسبروت of blood vessel. إذا النيو vascularization اللي سواها التيومر encourage the tumor growth by two means. The first is by delivery of the oxygen and the nutrients and removing of the waste products by providing the tumor by circulation. والثاني أنه هي نفسها الاندوثيليال سيلز صارت الجديدة هي تفرز growth factors that encourage the tumor growth. وهكذا خلاص جاوزنا مسألة الهايبوكسيا. جاوزنا مسألة الهايبوكسيا بالبلاد فازل. هذا هو شباب مختصر بالحكي اللي موجود بهذولي التو سلايدز. Ability to invade, the sixth one criteria for carcinogenesis, the ability of the cancer cells to invade the adjacent tissues and metastasize to an areas distant from the site of its origin. هذه شلون تصير؟ طبعا هذه تصير through the interaction between the tumor cells or the cancer cells and the extracellular matrix. واحنا اخذنا ايضا بالريبيرنج ميكانيزم قلنا الاكستراسيلولار ماتريكس of each tissue consists of two basic compartments. يا اما تكون على شكل linear pattern ونسميها البيزمنت membrane like those that occur in the endothelial cells which are present, sorry, not occur, that are present in the endothelial cells, below the endothelial cells and the vasculature, or البيزمنت membrane of epithelial cells، أو لا على شكل extracellular matrix اللي تكون يعني in the tissues. okay، يعني interstitial extracellular matrix، يعني those forming a basement membrane or interstitial extracellular matrix. yes. الinteraction of cancer cells with this extracellular matrix طبعا هي الكومبوننت مالتها اللي هي الاكستراسيلولار ماتريكس هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن كولاجين فايبرز ولامينين وفايبرونكتين وهيالورونين وهكذا، يعني هي عبارة عن جيلي لايك ماتيريال وفد فايبرز. اوكي، بالضبط أنا مرات أغلب الأحيان أشبهها مثل ما شايفين الفايبر جلاس. الفايبر جلاس شلون؟ عبارة عن فايبر، شيت مال فايبر يخلون عليه مادة صمغية، اوكي، بعدين يتصلب. فالفايبرز هي بالفايبر جلاس هي representing the collagen
or the fibrous component of the extracellular matrix. وهذا الصمغ أو الجل لايك هو بالضبط other components of the extracellular matrix اللي هي جل لايك. Okay, عندنا 4 steps to ensures the process of invasion and metastasis. The first step is in the metastatic is loosening of the tumor cells by loss of intercellular connection. The second step is the interaction or attachment of the extracellular matrix of tumor cells to the extracellular matrix proteins like the laminin and fibronectin. The third step in the invasion is the local degradation of the basement membrane and interstitial connective tissue. The fourth step is the propelling of the tumor cells through degraded basement membrane and zone of matrix proteolysis. The migration seems to be mediated by the tumor cells derived cytokines. خلي نجي على هذه الدايجرامز. اوكي باعوا لي شباب. اولا هذه مثلا التيومر سيلز، هذه هي التيومر سيلز. اوكي هذه التيومر سيلز، هذه هي الاكستراسيلولار ماتريكس which represent by the basement membrane of epithelium. اذا مثلا صارت عندنا في كارسينوما معينه originated from the epithelial cells. أول شيء يصير هو loss of intercellular connection between the tumor cells. هذا هو intercellular connection. أعتقد تتذكرون ذيش المحاضرة اللي فاتت الإيكادرين اللي هو providing an intercellular connection. يصير loosening of intercellular connection. أوكي بعدين إيش لازم تسوي؟ لازم هذه الاندوثيليا عفوا الترانسفورمد cells have a capacity to degrade the basement membrane in order to move inside. ومو بس تسوي degradation in the site below the transformed cell. لا لازم تقدر تسوي movement. الموفمنت هذه through binding of the component of extracellular matrix and then move. الخطوة الأولى من فقدنا الاتاتشمنت with the adjacent cells هي هذه gold standard step لأنه خلاص صارت التيومر سيل حرة وإلها قابلية أنه تسوي invasion. Hence it will degrade the underlying basement membrane and then start to bind to its components like the fibronectin and laminin. بعد الخطوة الثالثة المهمة هو أنه النورمال cell have or attached to the basement membrane from the basolateral surface of the cell only. يعني بس من قاعدة الخلية هي عندها ريسبترات للcomponent of basement membrane. بينما التيومر cell or الكانسر cell specifically لا عندها receptors for the component of extracellular matrix at all cell surface. كل السطح مالت الخلية هو بي receptors for the component. Hence these receptors will bind the component from all sides and then وهو أصلا صاير بي degradation من السايت اللي هو below the basement membrane عفوا below the transformed cells. لذلك تقوم تربط الريسبترات مالتها بالكومبوننت مالته وتمشي وهي عندها من كل surfaces of the cell. إذا كل surfaces of the cell will have ability to bind the component of extracellular matrix and move inside. Okay, until it reaches to the blood vessels or lymphatics to invade them by the same meaning, also by lies its basement membrane and then endothelial cells and find its way inside the circulation. ننهي هذا المقطع ونكمل يعني الايفنت of metastasis